issue of CRP6 and the issue that Azerbaijan raised? I don't see any delegates wishing to take the floor, so thank you very much. We will proceed as proposed, and we close this agenda item, the sub-agenda item 9 for this meeting. Thank you very much, Azerbaijan. We now turn to the one of the other issues in relation under agenda item 9, which was informal consultation on participation of Central Asia in the Eastern European Group. I'm just wondering who I should turn to for a readout. Armenia. So thank you very much, Armenia. You have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. Armenia was trusted with a facilitation role for 2 informal consultations that were held yesterday and today among interested parties, striving to find a solution that would be acceptable for all. Several proposals were put forward and considered by participating parties, yet no resolution could be reached despite the spirit of cooperation. Thank you very much, Armenia, for providing that readout to the room, and I am sorry to hear that there was no consensus on proposals on a way forward, but I appreciate your informal efforts at assisting with that group. Can I ask if any other delegates wish to take the floor on this issue? Kazakhstan, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. Kazakhstan would like to appreciate all the efforts was done by all the distinguished colleagues, and appreciate the efforts to be done to find a common solution. And with this, we would like to make a statement that the Central Asian states reaffirms its commitment to continued cooperation with all parties to the Montreal Protocol in a spirit of mutual respect, inclusiveness and constructive dialogue in accordance with international law and the principles of the United Nations. As it was mentioned, consensus was not reached on this matter. Consensus was not reached, no consensus. Central Asian states will continue to follow the long-established institutional practice under the Montreal Protocol, whereby the Central Asian states participate within the Eastern European Group, as it was before. And we remain committed to working constructively with all parties on the basis of mutual respect, equitable participation, nomination, and cooperation. In this regard, the Central Asian states would be ready to withdraw their CRP once this established practice is respected and maintained. Otherwise, we unfortunately cannot find a way how to do that. And we would like to stress and repeat again that CRP was put just with one reason: to turn the page and go forward without interference in any work of Montreal Protocol. In this spirit, we urge all parties to unite their efforts and remain focused on the primary objective of Montreal Protocol, protecting ozone layer for the benefit of present and future generations. At a time when the international community faces pressing environmental challenges,
it's essential that we preserve the spirit of cooperation, mutual respect, and equity that has long made the Montreal Protocol one of the most successful multilateral environment agreements. I thank you. Thank you very much, Kazakhstan. I have Czechia on my list. Czechia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. This statement is on behalf of the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Slovakia. I would like to start with appreciation of all the contributions made in the informal discussions. No agreement could be reached on the composition of the Eastern European Group. This party made a pragmatic proposal regarding the nomination of the parties from Central Asia as representatives of Eastern European states based on consensus amongst the Eastern European parties and Central Asian parties. We consider this proposal balanced and able to accommodate the concerns expressed by all, very much in the spirit of cooperation and tradition within the Montreal Protocol family. Such a proposal was regrettably not accepted. Regardless of the outcome, we thank all the parties participating in the discussions. Thank you. Thank you very much, Czechia, and I also thank all the parties for their interactions and efforts to try and find a way forward. I do have one more party on my list who wishes to take the floor. Turkmenistan, you have the floor. Спасибо, мадам Коучер, за предоставленное слово. Туркменистан хотел бы поддержать выступление Казахстана. Мы также благодарны всем представителям контактной группы. Мы подтверждаем, что обсуждение шло в очень такой доброй, я бы даже сказал, нежной обстановке. Все понимали друг друга, но, к сожалению, не пришли к выводу окончательному. Вот. Мы также призываем продолжить консультации по этому вопросу. Мы, Туркменистан, не видит здесь никакого вопроса вообще. Вот. Но если есть какие-то протокольные вещи, давайте продолжим, и мы бы еще раз подтвердили бы, что Туркменистан, как и все страны Центральной Азии, подвержен духу Монреальского протокола, и мы считаем, что дух этого протокола, основанный на основополагающих принципах Организации Объединенных Наций, то есть равноправие и принятие всех точек зрения, вот, поможет нам закончить этот вопрос. Спасибо большое. Thank you very much, Turkmenistan. I now have on my list Kyrgyzstan and the Russian Federation. Kyrgyzstan, you have the floor. Yes, thank you, Madam Chair, Co-Chair. Я хотел бы сделать маленькую поправочку относительно того предложения, которое выдвинула Чешская Республика. Там формулировка была такой же, как и в предыдущих их вариантах. Формулировку надо менять на то, чтобы центральноазиатские страны обладают теми же правами, как и другие участники этой региональной сети. Уважаемые господа сопредседатели, уважаемые представители секретариата, уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте еще раз выразить искреннюю благодарность секретариату за прекрасную организацию данного совещания, а всем государствам за активную работу во благо нашей общей экологической повестки. Однако вынужден вновь вернуться к вопросу, который, как мне казалось, уже получил окончательное и исчерпывающее разъяснение. Юридическая служба секретариата совершенно ясно заявила, что ни одно государство не имеет права исключать другое государство из региональной группы,
а также подтвердила, что каждое государство вправе реализовывать свои суверенные права в рамках традиционно сложившихся региональных механизмов. После такого недвусмысленного разъяснения казалось вполне логичным закрыть данный вопрос и вернуться к обсуждениям вопросов по существу Монреальского протокола. Но вместо этого мы уже несколько дней продолжаем обсуждать то, что нам уже было ясно и разъяснено со стороны юридической службы. Мы вновь задаем одни и те же вопросы, приводим разные аргументации на основе международного права, но в ответ слышим один и тот же необоснованный аргумент. Уважаемые делегаты, даже у вас наверняка складывается такое впечатление, что некоторые делегации пытаются поставить под сомнение не позицию отдельных государств, а правовую позицию самого секретариата. Уважаемые коллеги, когда создавались региональные группы, мир был совершенно другим. Но государства объединились не ради геополитических споров, а ради решения глобальной экологической проблемы. При формировании региональных групп учитывались не только географические, но и политические, экономические и, что особенно важно, практические соображения. Именно поэтому в международной системе существуют государства, которые географически относятся к одному региону, но реализуют свои права в другом. Более того, некоторые государства одновременно входят в несколько региональных групп, однако осуществляют свои права только в одной из них. Это не исключение, уважаемые коллеги. Это давно сложившаяся международная практика, которая доказала свою эффективность и сформировала прочные институциональные связи. Когда была создана Восточноевропейская группа, большинство государств Центральной Азии, как и многие государства, сегодня входящие в эту группу, еще вообще не существовали как независимые государства. После обретения независимости в начале 90-х годов государства Центральной Азии наряду с рядом других новых независимых государств Восточной Европы начали реализовывать свои суверенные права именно в рамках Восточноевропейской региональной группы. То есть мы начали реализовывать свои права одновременно по времени. Следовательно, с юридической, исторической и практической точек зрения государства Центральной Азии обладают абсолютно такими же правами в этой группе, как и любое государство, которое начало участвовать в ее работе после распада прежних государственных образований. Поэтому никто не вправе ставить под сомнение законность нашего участия или пытаться пересматривать историю сложившегося сотрудничества. Уважаемые коллеги, уважаемый секретариат, все вы прекрасно знаете, что до 2011 года Азиатско-Тихоокеанская группа в системе Организации Объединенных Наций называлась просто Азиатской. Несмотря на то, что государства Океании давно входили в нее десятилетиями. Позднее группа была переименована исключительно для того, чтобы ее название отражало реальный состав государств и исключало любые будущие разночтения. Никто тогда не говорил о политизации этого процесса. Никто не пытался ставить под сомнение законные права государств Океании. Напротив, государства Азии проявили уважение к своим партнерам и приняли решение, основанное на принципах инклюзивности, равноправия и здравого смысла. Почему же сегодня аналогичный подход вдруг начинает вызывать столь ожесточенный спор? Если мы действительно руководствуемся принципами равенства государств, то не должно существовать
двойных стандартов. Именно поэтому я вновь предлагаю рассмотреть вопрос о переименовании нашей группы в группу стран Восточной Европы и Центральной Азии. Такое название отражало бы существующую реальность, никого не ущемляло в правах и, напротив, окончательно сняло бы любые искусственно создаваемые вопросы относительно участия государств Центральной Азии. Если даже такое компромиссное предложение вызывает сопротивление, то возникает вполне закономерный вопрос. Действительно ли предметом обсуждения является название группы, или же речь идет о попытке поставить под сомнение законные права государств? Уважаемые коллеги, уважаемые члены секретариата, на мой взгляд, существует всего 3 логичных пути решения. Первый. Любое государство, которое не желает реализовывать свои права в рамках данной региональной группы, вправе самостоятельно принять решение о переходе в другую группу. Это его суверенное право. Однако государства Центральной Азии, напротив, намерены и далее осуществлять свою деятельность в восточноевропейской региональной сети, где на протяжении десятилетий сформировались прочные профессиональные и институциональные связи. Второе мое предложение. Как я уже отметил, нужно переименовать название нашей региональной группы, чтобы в будущем не было никаких разночтений. Третий. Сохранить существующий статус-кво, прекратить возвращаться к этому вопросу вновь и вновь и продолжить работу так, как мы делали это последние 35 лет. Уважаемые делегаты, история международного права показывает, что устойчивость международных институтов обеспечивается не попытками переписывать сложившуюся практику, а уважением к ней. Ни одна делегация не должна считать себя вправе определять, какое государство может находиться в той или иной региональной группе. Ни одна делегация не должна допускать и мысли о возможности узурпации региональных механизмов, созданных для всех государств на равных условиях. И если мы действительно исходим из принципа суверенного равенства государств, то этот принцип должен применяться одинаково ко всем без исключения. В завершение хотел бы привести одно такое изречение. Люди не способны изменить историю, но писатели историю могут. Поэтому я призываю наших друзей по региональной группе сохранить уважение к общей истории нашего сотрудничества, не разрушать десятилетиями сложившиеся институциональные связи и не создавать проблемы там, где ее никогда не существовало. Уважаемые члены секретариата, уважаемые делегаты, уважаемые наши партнеры, мы привели разные аргументации. Даже юридическая служба четко, прямо, без каких-либо дополнительных толкований объяснила с юридической точки зрения необоснованность этих инициатив. Мы привели массу аргументов во всех этих контактных рабочих группах, но, к сожалению, не были услышаны. И у меня создается впечатление, что это идет, я бы этого не хотел бы говорить, но обстоятельства вынуждают. Эти все действия со стороны определенных государств выражается, объясняется только, я не знаю, дискриминационным отношением. И это подобное отношение, многие из нас в курсе, было проявлено и в предыдущих мероприятиях. На это я попрошу юридическую службу, секретариат дать юридическую, а также дисциплинарную оценку.
Благодарю за внимание. Thank you very much, Kyrgyzstan. I turn the floor now to the Russian Federation. Спасибо, госпожа сопредседатель. Российская Федерация полностью разделяет выступления представителей Казахстана, Туркменистана и Киргизстана. Просили бы их в максимально детальной форме отразить в итоговом документе нашей встречи. На протяжении более 35 лет 5 стран Центральноазиатского региона, входящие в группу восточноевропейских стран, принимали активное участие и много сделали для реализации цели Монреальского протокола по охране озонного слоя Земли. Мы не понимаем, почему 5 стран восточноевропейского региона, а именно Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия, предпринимают деструктивную линию и пытаются проводить ее в рамках восточноевропейской группы на раскол нашей региональной группы. Принципиальная позиция Российской Федерации заключается в том, что в рамках системы ООН все страны имеют равные права. И ни одна страна или группа стран не имеют права диктовать свои условия другим странам. В этой связи хотели бы призвать прекратить эту деструктивную дискуссию в отношении участия стран Центральной Азии в работе Восточноевропейской группы. Эта дискуссия, хочу вам напомнить, была инициирована представителем Чехии в ходе совещания сторон Монреальского протокола в Найроби в прошлом году. Дальнейшее развитие этого вопроса показало, что он был поднят необоснованно. И какого-либо консенсусного решения по нему, кроме того, что страны Центральной Азии будут продолжать работать в рамках и в составе Восточноевропейской группы, найти будет невозможно. Поэтому еще раз мы хотели бы призвать всех прекратить эту бесплодную, еще раз повторяю, деструктивную дискуссию и сконцентрироваться на работе по реализации целей Монреальского протокола. Спасибо. Thank you very much, Russian Federation. I now have 4 more delegates seeking to take the floor. Tajikistan, the EU, Czechia and Uzbekistan. Tajikistan, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. Distinguished co-chairs, Secretary of Ozone Secretariat, distinguished delegates of the Montreal Protocol, ladies and gentlemen, good afternoon, colleagues. This is the first time that the delegation of the Republic of Tajikistan has taken the floor, and I just would like to thank the government of Thailand for their hospitality, and also I would like to thank the Ozone Secretariat for the excellent organization and arrangement of the OEWG and XMOP, and also for today's plenary. Delegation of the Republic of Tajikistan shares the position of the Central Asian countries that we will continue to follow the long-established institutional practice under the Montreal Protocol, whereby the Central Asian states participate within the Eastern European group. And also I would like to add that the principle of equal and inclusive participation by all countries in regional groups must remain one of the main elements of the decision-making process under the Montreal Protocol. Any proposed changes affecting the interests of regional group members should be discussed in a spirit of openness and be based on international law and established practice at meetings of the parties. Thank you very much.
Thank you very much, Tajikistan. I turn the floor now to the EU. Thank you, Madam Co-Chair. The EU and its member states disagree with the last three statements read out. The regional groups should decide on membership amongst themselves. Any changes require consensus in the regional group, and having heard the interventions so far this evening, we're of the impression that there has been no agreement reached within the Eastern European group. Thank you. Thank you very much, European Union. Czechia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I'm sorry to come back, but I have to clearly reject unfair reference made by one party to our party. Just to be clear, we never sought to change the membership of UN groups. We have always carefully based our acting on the neutral advice provided by the Ozone Secretariat to us and have always acted in the spirit of cooperation. Thank you. Thank you very much, Czechia. Uzbekistan, you have the floor. Thank you very much, dear Madam Chair, Co-Chair, Madam Chair, distinguished participants. I will be very brief in my intervention. I would like to convey that Uzbekistan shares the position of its Central Asian colleagues. Thank you very much. Thank you very much, Uzbekistan. One moment while we confer.
Thank you very much, delegates, and I apologise for taking some time. After considering all the views that have been expressed, we propose to forward this issue to the MOP for further discussion and to close this agenda item here. Is that an acceptable way forward? Kazakhstan, you have the floor. I just want to clarify, Madam Co-Chair, as an item to the agenda of MOP 38. Am I correct? Separate item. Thank you. Yes, it would be a separate item, Kazakhstan. EU, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Just a question of clarification, please. Is that as an agenda item or as a CRP? Thank you. Thank you, EU. That would be an agenda item for discussion. I don't see any delegates wishing to take the floor, so I take it that that way forward is acceptable. Thank you very much. We're going to close this agenda item now, and we will move on with the other items that we need to come to this evening. So thank you very much. One moment. Thank you. We were going to address the informal consultations on CRP2 Rev 1, but Cuba is not in the room, so we will come back to that issue. In the meantime, I will turn to my colleague to deal with agenda item 6 on viability of the Montreal Protocol. Igobi, you have the floor. Thank you very much, Annie. We tend to the two co-facilitators for the contact group on viability. They had their last meeting earlier today, and I look to Sergio from Mexico or Alessandro. Okay, I see Sergio is ready to report. You have the floor. Muchas gracias, señora copresidenta. Quiero comenzar por agradecer en nombre de mi cofacilitador, Alessandro, y el mío propio, el gran trabajo de las delegaciones participantes en este grupo, quienes hicieron posible dar por cumplido su cometido al seguir avanzando en este tema gracias a su gran disposición, acertados comentarios y voluntad de seguir explorando alternativas que hagan posible la continuidad de la operación del Protocolo de Montreal en los próximos años. El grupo de contacto sostuvo el día de hoy una tercera y última sesión en la que se revisó el listado preparado amablemente por la Secretaría, recogiendo todas las preguntas formuladas por las delegaciones participantes durante nuestras sesiones anteriores para asegurar que las contribuciones de las delegaciones quedaran debidamente registradas. Con base en este listado, la Secretaría trabajará en la adecuada atención a los cuestionamientos a fin de complementar la información presentada en torno a la viabilidad del Protocolo de Montreal y estar en condiciones de continuar con la revisión de este tema durante nuestra próxima reunión de las partes. La Secretaría mostró su disposición para recibir preguntas adicionales a las ya recibidas, en tanto sean enviadas vía correo electrónico a las cuentas informadas por el Secretariado desde ahora y hasta el 31 de agosto próximo. Asimismo, las partes interesadas podrán solicitar sostener reuniones virtuales con el Secretariado en caso de considerar necesario abundar en la revisión de temas de particular relevancia en torno a este tema. Es así que este grupo de contacto da por concluidos debidamente sus trabajos durante la presente reunión. Muchas gracias. Thank you very much, Sergio. We thank you
and Alessandro for the work that you did on the contact group, facilitating it, and we note the update you just gave. With that, we propose to close this agenda item for this meeting and continue discussions at the MOP. Is that agreeable to the delegates? Yep. So this will be informed by the information that the Secretariat will provide. And as mentioned during Sejo's feedback, delegates will continue to provide feedback until the 31st of August. So this agenda item will be closed for this meeting. I see a request from the floor. Iran, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. May I request the Secretary to provide an email or somebody who we are requested to send our questions? Thank you very much. Thank you. It will be to the general email address of the Secretariat, and that is indicated in the list that was discussed in the contact group. If you look at that list, which is posted in the contact group workspace, you will see that it has the address, email address of the Secretariat. Thank you. Thank you very much, Secretariat, and thank you, Iran. With that, we consider the item closed for this meeting, and I hand over to my co-chair, Annie, to continue with the next item. So we're still waiting for 2 agenda items to be concluded. The informal consultations on CRP2 Rev 1 and also the discussion on further guidance to be provided to the TEEP replenishment task force, which is happening as we speak in the other room, which is, I'm sure, where Cuba is. So with the permission of the room, we would like to proceed to adoption of the report and come back to those other issues when those are concluded and when we can get the readouts from those consultations. Is that agreeable to the room? I see no objection. Thank you. So now I turn to Igobi for the adoption of the report. Thank you. Thank you, Annie. So we'll move to the adoption of the report. The report we're about to adopt is contained in documents 48L1 and 48L1 Ed 1. Both documents have been posted on the meeting portal. Document L1, which covers discussions on Monday and Tuesday, is available in all languages, while document L1 Ed 1, which covers discussions on Wednesday and Thursday, is only available in English, as the limited time available to prepare and edit the document did not make translation into other official UN languages possible. You will note that some sections are yet to be completed. This is in conformity with our practice to adopt reports of proceedings based on the understanding that the co-chairs, with the assistance of the Secretariat, will be authorized to complete the report after the session, including the sections that are already reflected in the draft report. I am submitting it for adoption on the understanding that today's proceedings and approved changes will be incorporated in the final report. We will go through the report
by agenda items and taking a groups of paragraphs for adoption together on each item. I suggest that any participant with minor editorial comments can bring those straight to the Secretariat here at the podium immediately after we finish adopting the report without necessarily seeking to make an intervention from the floor. However, if there are specific and extensive corrections in any paragraph of the report, then please first request the floor to read out those corrections and thereafter provide the text to the Secretariat for proper reflection in the final report of the meeting. We will first take up document L1 and thereafter turn to document L1 add 1. Now we move first to document L1. We start with section 1 of the document on opening of the meetings, and we look at paragraphs 1 to 12. Are there any comments? I see none, so that is approved. We move on to section 2 on organizational matters. Paragraphs 13 to 15 will be completed. So we take paragraphs 16 to 23. Are there any comments? No comments, so approved. We then move on to paragraph 24 on organization of work. Are there any comments? I see none. Approved. We move to section 3, which is the TIP report on replenishment, and we take paragraphs 25 and 26. Are there any comments? No comments. Approved. We now move to paragraphs 27 to 30. Are there any comments? I see none, so approved. We move on now to paragraphs 31 to paragraph 42. Are there any comments? No comments, so approved. Now we go to paragraphs 43 to 50. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraphs 51 to 55. Are there any comments? I see none, so approved. Oops, sorry. We move on now to section 4 of the document. I'm sorry, I see one request for the floor. The European Union, you have the floor. Sorry? Sorry, Madam Co-Chair. It seems in the next document that I have a comment, so we will come back later. Thank you very much. This is noted. So no comments on paragraphs 51 to 55. Adopted. We move to the TIP progress report on section 4. We are looking at paragraphs 57 and 58. Are there any comments on those paragraphs? I see none, so approved. Paragraphs 59 to 71. Are there comments? I see none, approved. We move on now to paragraphs 72 to 80. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraphs 81 to 86. Are there comments? None, so approved.
We move on to paragraphs 87 to 92. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraphs 93 to 99 will be completed. So we move on to section 6 on ensuring the viability of the Montreal Protocol operations, which is paragraphs 100 to paragraph 112. Paragraphs 100 to 112. Are there any comments? I see none, so approved. The rest of the paragraphs in the document will be completed. Let us now turn to document L1/Ed1. Section 1 of the document on the TIP replenishment report. We start with paragraphs 1 to 5. Are there any comments? I see none, so approved. Section 2 of the document on the T progress report, paragraphs 8 to 14. Are there any comments on those paragraphs? I see none, so approved. Moving on to paragraphs 15 to paragraph 25. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraphs 26 to paragraph 32. Are there any comments? I don't see any, so approved. We move on to paragraphs 33 to paragraph 38. 33 to 38. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraphs 40 to paragraph 48. Are there any comments? I see none, so approved. Section 3 of the document on enhancing regional atmospheric monitoring, we move to paragraphs 49 to paragraph 56. 49 to 56. Are there? I see a request for the floor from the European Union. European Union, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. It's simply a clarification. In the paragraph, the second sentence starts with notwithstanding some administrative delays, and we think if it would be replaced by his party hopes to give the green light on the availability of these funds still this year, reflects better what we said, and we will transmit the language to the Secretariat. Thank you very much. This is noted, and you will submit the paragraph to the Secretariat. So this is adopted. Paragraphs 57 to 60. Are there any comments? I see none, so adopted. Paragraph 61 will be completed. We move to further strengthening of Montreal Protocol institutions contained in paragraph 62 to paragraph 68.
Are there any comments on those paragraphs? I see none, so adopted. Paragraphs 69 to 76. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraph 77 will be completed. Section 6 on the status of preparations for MOP 38, contained in paragraph 78 to paragraph 84. Are there any comments? I see none, so approved. Section 7 on other matters, contained in paragraph 85 to paragraph 103. Other matters contained in paragraph 85 to 103. Are there any comments? I see none, so approved. Paragraph 105 to 109 on nitrous oxide. Are there any comments? I see none, so adopted. And we now move to paragraphs 110 to paragraph 116. And I see a request for the floor from Azerbaijan. Azerbaijan, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. I just would like to correct some wording in the 112 at the end of that item, in that paragraph, which says that her party considered. It sounds a bit not correct. Maybe Azerbaijan considered here would be very relevant wording. Azerbaijan considered that the implementation factors arising in its own case were relevant to those mechanisms established under paragraph 2 and 4 of Article 2G of the Monterey Protocol, and full stop, and we propose, if possible, to delete the end of the sentence after and. Thank you. Thank you very much, Azerbaijan. This is noted and will be corrected. With that, these paragraphs are adopted. The rest of the paragraphs in document L1 add 1, paragraph 118 to 119 will be completed. We've therefore come to the end of approving the meeting report as contained in documents L1, 48L1 and 48L1 add 1. I see a request for the floor from Azerbaijan. Azerbaijan, you have the floor. Just would like to ask whether the 117 that was the square brackets to be completed will be shared through the emails or beforehand with the parties, or how we will see the completion of this paragraph to be agreed. Yeah. So the Secretariat will provide a response. Thank you, Co-Chair, and good evening to the distinguished delegates. By approving the report, parties authorize the Secretariat under the authority of the Co-Chairs to complete the paragraphs that are currently marked as to be completed. So it is not envisaged that there would be a consultation
prior to finalization of the report. But if Azerbaijan has some comments of what it expects to see, then we could take that into account when we review the report before it is finalized under the authority of the co-chairs. Thank you. Thank you, Secretariat, and thank you, Azerbaijan. So we've come to the end of the adoption of the report as contained again in documents 48L1 and 48L1 add 1. Thank you very much, delegates. I now hand over the floor to my co-chair to continue. Thank you very much. Thank you very much, delegates. I apologise for the delay. We were just trying to sort out some logistical issues up here. So we will, in the absence of two issues being unresolved and still to be resolved, we will suspend plenary for the moment until we have conclusion on those two issues. It is unfortunately, though, we will not have interpretation after 9 o'clock. So I do urge your colleagues, and I do urge you to urge your colleagues in the replenishment negotiations to work hard and to try and conclude their negotiations before we can finish this meeting. Russian Federation, you have the floor. Спасибо, госпожа председатель. Мы хотели бы уточнить, во сколько планируется закрытие нашей сессии. Это наш первый вопрос. И второе, мы не будем готовы продолжать работу без обеспечения перевода. Обеспечение перевода – это правило, которое утверждено в рамках правил процедуры, и устный перевод должен быть обеспечен всех заседаний, пленарных заседаний нашей сессии. Если этого не будет происходить, мы не сможем продолжать ведение сессии. Более того, у целого ряда делегаций
билеты на сегодня вылет, и они выезжают. Мы их лишаем права, возможности принять участие в работе сессии, что является нарушением их прав. В этой связи мы хотели бы уточнить, когда вы планируете закончить работу сессии. Спасибо. Thank you very much, Russian Federation. We are hoping to conclude by 9 o'clock. We cannot be 100% certain, but as I said, we are urging our colleagues in the other contact group to expedite their work and to finish as quickly as possible so that all parties can take advantage of the interpretation available. Thank you, Russian Federation. Russian Federation. Спасибо, госпожа председатель. У меня технический вопрос. Если страны не успевают обсудить те моменты, которые они сейчас обсуждают в рамках рабочих групп, не можем ли мы принять решение о том, что эти вопросы переносятся на обсуждение непосредственно совещания сторон предстоящие и будут продолжены там? С тем, чтобы мы могли закрыть сессию вовремя с обеспечением соответствующего перевода. Вернее, уже не вовремя, потому что мы и так уже работаем на 1:40 дольше, чем было рассчитано изначально. Thank you very much, Russian Federation. Indeed, the contact group is working hard to finish its work, which is actually required to be finished at the OEWG because they are tasking the TEEP to undertake some additional work before the meeting of the parties. But we will do our best to request the contact group to finish its work in time for them to bring their finished work back into the plenary before 9 o'clock. Thank you. Russian Federation. Спасибо, госпожа председатель, за разъяснение. У нас складывается практика, что из раза в раз мы ожидаем завершения работы контактных групп. И потом они нас информируют о том, что они работали очень усердно, но, к сожалению, не смогли закончить свою работу, и работа переносится на сессию совещания сторон. Мы опасаемся, что то же самое может пройти и в этот раз. Мы полагаем, что такая практика неправильная, и ее надо прекращать. В этой связи мы хотели бы сделать заявление, что после того, как перевод будет
прекращен, делегация Российской Федерации будет настаивать на прекращении работы сессии. Без перевода мы работать будем не готовы. Спасибо. Thank you very much, Russian Federation. Your views are well noted. This plenary is suspended until advice is given. Thank you.
Thank you very much, delegates. We will make a start. We still have 2 issues to conclude, and so we will try and get through those as quickly as possible. I'm going to turn now to agenda item 3 and the informal consultations on the Cuba issue, which was CRP2 Rev 1. We recall that during the discussion in plenary on this issue, there was no consensus to discuss the CRP, and Cuba was tasked with doing some more consultations on this. We do not have Cuba in the room, unfortunately, and so we propose to close this agenda item. So this agenda item will be closed, and there was no consensus to forward the CRP, to discuss the CRP, or therefore to forward it. Is that agreeable to the room? I don't see any delegates wishing to take the floor. Thank you so very much. So we are closed with this agenda item. We now come to our last agenda item, which is agenda item 3 and the outcome of the contact group on the replenishment report. And I would like to turn to one of the co-chairs, the conveners, either Marusa or Ralph, to give a report out on the outcome of that contact group. I'm hoping there's good news because I did see some smiling. Can I get an indication of who's going to do the report out? We are waiting for the text to be put on the portal, but we will get the readout while we're waiting for that. Marissa, you have the floor. Thank you, Madam Co-Chair. I'm pleased to report that that following constructive discussions and the willingness of all parties to make compromises, the contact group has reached agreement on the text containing the suggestions for the supplementary report. And do you want me to read it? Because the whole text? But before that, we, on behalf of my co-chair and myself, we would like to thank all the parties for spending so much time and working together to come into a conclusion and engagement throughout the discussions. Thank you very much, Marissa, and I would like to thank your contact group, you and Ralph, for your hard work and the many hours that you have spent leading this group in the last week, and also to all members of the group for their flexibility in coming to a conclusion. I'm just checking with the Secretariat as to when the text will be available on the website for everybody to look at it. The document is just being processed and should be posted very shortly. Thank you.
Thank you very much. I can confirm that the finalised text has been posted under the replenishment contact group workspace. It is the last document in the list. Can I just ask delegates to review it and ensure that it conforms with your understanding and what was agreed in the contact group? Can we agree this text? I don't see any objection, so thank you very much. This text is agreed and will be incorporated into the report as an annex. So thank you very much. We now come to our very last agenda item, which is happily closure of the meeting. Thank you, delegates, for all your extremely hard work throughout the week. It has been a challenging week, but we have made good progress on so many issues, and we have laid the groundwork for discussions at MOP 38, and particularly ahead of replenishment discussions. On behalf of my co-chair, Igubi, thank you very much, and the Secretariat who have worked so hard, we look forward to seeing you all in Kigali, and I wish everybody safe journeys and good night, and may you catch all your flights and maybe have a rest day tomorrow. Thank you very much. This meeting is closed.